All right, we're going to get started. So hi, everyone, and welcome to our first professional development session that's part of the National Team Program's Join the Journey. My name is Kendra Isaac, and I'm the Director of Sport and Competitions with Special Olympics Canada, as well as one of the team managers with the Special Olympics Team Canada 2022 Training Squad. Donc, bonsoir tout le monde. Bienvenue à notre première session de développement professionnel qui va faire partie du programme de l'équipe nationale dans Joindre l'aventure, dans le programme de Joindre l'aventure. Mon nom est Serge Bouliane et je suis le gestionnaire des Jeux et compétitions à Olympiques spéciaux Canada. Et je suis aussi un des directeurs de l'équipe Olympiques spéciaux Canada 2022 qui participera aux Jeux en Russie. So tonight our session is all about the importance of nutrition and sports, and we are very excited to welcome Véronique Guittard. She is a registered dietitian from Véronique Guittard Nutrition. She has been a registered dietitian for many years and is coming to us through our partnership with Sobeys, and is very familiar with our Special Olympics athletes and has helped to design a lot of the tools that she'll be speaking to us about tonight. Donc, la session de ce soir va être à propos de l'importance de la nutrition. Et nous sommes très excités d'accueillir Véronique Guittard, qui est une diététicienne enregistrée. Et Véronique est une diététicienne depuis plusieurs années. Et elle nous vient de notre partenariat avec Sobeys. Elle est très familière avec les Olympiques spéciaux. Elle connaît très bien le mouvement. Et elle nous a aidé à développer les outils en ligne, les ressources en ligne qui seront disponibles qui sont déjà disponibles, mais aussi les nouvelles qui seront disponibles pour vous tous. If you have any questions throughout the session, please feel free to write them in the chat in your preferred language, and we will be sure to leave time at the end for a Q&A. And with that, right after Serge speaks, we're going to turn it over to Véronique to get us started. Donc, si vous avez des questions tout au cours de la session, nous vous demandons, s'il vous plaît, de les inscrire dans la partie chat en bas de votre écran, dans la discussion, dans la langue de votre choix. Et nous nous assurerons de répondre à vos questions à la fin, dans la partie des questions et réponses. Maintenant, là-dessus, je passe la parole à notre invitée, Véronique. À toi. Merci. Thank you for that wonderful introduction. You guys can hear me okay? Give me a thumbs up. Perfect. Okay. So thank you so much again for having me tonight to talk about nutrition for athletes. Donc, merci beaucoup de m'inviter à venir vous parler ce soir à propos de la nutrition pour athlètes. Voilà, on va voir que je peux changer d'écran. Voilà. Donc, j'ai déjà eu une très belle introduction, mais je vais peut-être vous parler un petit peu plus à propos de mon sujet. Donc, mon nom, c'est Véronique Guittard et comme on a dit, je suis propriétaire et fondatrice de Véronique Guittard Nutrition. Je suis une foodie. J'adore la nourriture, j'adore l'alimentation. Je suis très passionnée de ça. Donc, c'est probablement une des raisons que j'ai décidé de devenir diététiste. Puis autrement, j'aime beaucoup faire de la randonnée et jouer au frisbee ultime. So just a little bit about me, although I did have a really good introduction. Thank you, Serge and Kendra. So I am a registered dietitian in Moncton, New Brunswick. And I know I've got people from all over tuning in tonight from a little bit all over Canada. So that's such a great thing. I'm also the owner and founder of Véronique Guittard Nutrition. I have my own private practice here in New Brunswick. And I'm a total foodie, so I'm very passionate about food and nutrition, which is probably one of the reasons I decided to become a dietitian in the first place. And otherwise, I also really enjoy hiking and playing ultimate frisbee. So that is just a little bit about me, but what we're really here to talk about tonight is, of course, the importance of nutrition for athletes. So you guys all know, everyone who's listening in tonight, you guys know that nutrition is important. We hear it all the time. We see it on the media. We hear it on television. We hear it from our friends and family. Nutrition is important. But it's that much more important for athletes because
athletes are putting their bodies through an enormous amount of stress, an enormous amount of effort to play their sport. So they need that much more fuel, that much more nutrition to help them achieve success. So there's lots of great benefits to proper nutrition, and I've listed just a few on the slide here. First off, we're talking about greater overall health and a reduced disease risk. Important for everyone, right? But it's also important to eat well for a healthier immune system, especially important right now during COVID-19 and even just during flu season, right? We want to make sure that our immune system is in tip-top shape. We know that eating well can also help improve energy levels and endurance. And I like to use the car analogy here. Some of you may have heard about this before. So think about a car. When you go to the garage or you go to drive your car, you need to put some gas in the tank, right? Well, the body's a little bit like that in the sense that it needs fuel to function well, and that fuel comes from the foods that we eat. We know that eating well can help improve performance. It can help improve muscle healing and recovery. It can reduce the risk of injury. And it can also help increase focus, attention, concentration, and reaction times, which can be important for certain types of sports. So no matter if your sports team is more of a beginner or at a higher level, nutrition should be an integral part of your sports team's training program, because it will just give them that little bit more of an edge. And having that basic nutrition knowledge yourselves as coaches, volunteers, family members, that can help you support your athletes to the best of your ability as well. Alors, on est ici aujourd'hui vraiment pour parler de l'importance de la nutrition pour les athlètes. Puis, vous savez bel et bien que la nutrition, c'est important à n'importe quel stade ou stage de la vie. Mais c'est encore plus important pour les athlètes parce qu'un athlète s'entraîne pendant des longues heures et met leur corps à travers un effort assez important. Alors, bien manger, bien s'alimenter, ça peut justement amener à un succès plus rapide pour les athlètes. Donc, une bonne alimentation, ça a plusieurs avantages. J'en ai listé quelques-uns sur la diapositive. On parle d'une meilleure santé globale puis un risque de maladie réduit. Ça, c'est vrai pour tout le monde. Mais on parle aussi d'un système immunitaire en santé, surtout important présentement pendant une pandémie globale. On parle aussi de l'amélioration du niveau d'énergie et de l'endurance. Puis j'aime bien, lorsque je parle d'énergie, j'aime bien parler de l'analogie de l'auto. Donc, si vous pensez à ça, lorsque vous conduisez votre auto, vous avez besoin de mettre du gaz dans votre auto pour qu'elle fonctionne et qu'elle vous apporte du point A au point B. Eh bien, le corps, c'est un peu comme un auto dans le sens qu'il a besoin de carburant pour l'énergiser, pour qu'il puisse bien fonctionner. Et la nutrition, la nourriture, l'alimentation, c'est ça, le carburant du corps. On sait aussi qu'une bonne alimentation, ça permet d'améliorer la performance chez les athlètes. Ça permet d'améliorer la guérison et la récupération musculaire. Ça prévient les blessures. Puis, ça peut aussi mener à un meilleur niveau d'attention, de concentration et des temps de réaction, qui peut être important pour certains sports aussi. Donc, que vos athlètes soient à des niveaux plus débutants ou plus élevés, la nutrition, la bonne alimentation, ça devrait faire partie intégrale du plan chez chacun de vos athlètes. Et en tant qu'entraîneur, en tant que volontaire ou membre de la famille, c'est important aussi d'avoir un peu de connaissances de base en nutrition pour justement permettre d'aider nos athlètes au mieux de nos capacités. Perfect. So, the big question is, can I optimize my nutrition or my athletes on my sports team's nutrition? And the short answer to that is absolutely. So we're going to be covering a couple of different topics today. I'm going to be giving you some tips on how to help optimize nutrition for performance for your athletes. We're going to notably talk about making liquids a priority.
We're going to talk about aiming for a balanced plate, and I'll show you what that looks like. We're going to talk about getting into a routine, cooking, right? Getting in the kitchen and experimenting and developing cooking skills. And finally, I will share with you some Special Olympic Canada resources that you can use to your advantage. Like Kendra and Serge said at the beginning, we've got lots of those for you that are available for you. Donc, la grosse question à se poser ce soir, c'est puis-je optimiser mon alimentation? Puis la réponse courte, c'est bien sûr. Donc, on va parler de quelques différents sujets ce soir. On va parler de faire des liquides une priorité, de viser pour l'assiette équilibrée. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. On va parler de développer une routine, de cuisiner aussi, donc d'aller dans la cuisine, d'expérimenter, d'essayer des nouvelles choses et de développer nos compétences culinaires. Puis, on va terminer par parler de quelques ressources d'Olympiques spéciaux au Canada qui sont disponibles, que vous pouvez utiliser à votre avantage. Okay, just going to take a little sip here, since we're talking about hydration. So, first topic of discussion tonight is making liquids a priority. So when I talk about sports nutrition, I find that sometimes hydration kind of goes on the back burner. It's not seen as important as nutrition, but it is part of a healthy nutrition for athletes, right? We know that proper hydration, so drinking enough fluids before, during, and after sports or training is just as important as eating the right foods. In fact, there's a really interesting statistic from Sports Dietitians Australia that demonstrated that dehydration can reduce athletic performance by up to 30%. If you think about it, 30%, that is pretty significant, right? And what does reduced athletic performance mean? Well, that could mean less endurance. It could mean less power output. It could mean slower sprint times, slower reaction times, right? We also know that dehydration can lead to constipation, right? Slower bowel movements. And that can also affect performance. And not to mention, heat stroke is also another risk of dehydration, which can be dangerous for athletes. So we really want to be making sure that athletes are drinking lots of fluids or getting enough fluids throughout the day. Donc, notre prochain thème, ou notre premier thème, je devrais dire, c'est de faire des liquides une priorité. Je vois just seeing in the chat box there. Okay, so premier thème, faire des liquides une priorité. On sait que bien s'hydrater, c'est tout aussi important que de manger des bons aliments. Souvent, on n'y pense pas, mais c'est très important. Ça fait partie d'une bonne nutrition chez les athlètes. Et selon Sports Dietitians Australia, la déshydratation pourrait réduire la performance athlétique d'à peu près 30%, ce qui est assez significatif. Puis, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça pourrait vouloir dire moins d'endurance, moins de puissance. Ça pourrait aussi vouloir dire des temps de sprint et des temps de réaction plus lents. On sait aussi que la déshydratation, ça peut mener à la constipation, par exemple, qui pourrait affecter la performance athlétique. Et ça peut aussi mener au coup de chaleur, hein, qui est quand même quelque chose d'assez dangereux et qui pourrait être important chez les athlètes. So what I'd like to ask everyone at this point is, how much liquids do you think an athlete or an adult needs every day? So I'm actually going to ask everybody to participate at this point. And if you want, you can go and type in the chat box, how much liquid do you think you need in a day? So you can tell me in milliliters and liters and cups and water bottles, whatever you think. And maybe Serge or Kendra can share some answers with me afterwards. Alors, à ce point-ci, je vais vous faire participer un petit peu. Je vais vous demander la question, combien de liquide que vous pensez qu'un adulte devrait boire à chaque jour?
pour être en bonne santé. Alors, vous pouvez me répondre dans le chat, dans la boîte des commentaires, puis me laisser savoir, soit en millilitres, en litres, en tasses, combien de liquide que vous pensez que vous devriez boire à chaque jour. So we've got a few responses in, Veronique. So we've got 64 ounces, 8 glasses, 8 cups minimum. I've got 2 liters, 60 ounces, 4 liters. So some consistency around sort of the 8 cups or more. A few at the 2 liters. Awesome. And more at the 4 liters. Well, you guys are pretty good. You guys are pretty much right there. Some of you must have done the hydration nutrition lesson plan that's on the Sobeys Nutrition Corner website already. So the answer, so you guys were all in the right ballpark. The correct answer that I was looking for is between 9 to 12 cups or 2 to 3 liters every day. And now I'm not talking just about water here. I'm talking about all fluids. So we're talking about fluids that we may be drinking. Water would be a fantastic choice, of course. But let's not forget that milk, plant-based beverages, coffee and tea in moderation, and even liquidy foods like soups or smoothies, or fruits and vegetables that have a lot of liquid in them, those all count towards your fluid intake for the day, or towards those 9 to 12 cups or 2 to 3 liters. Donc, la réponse que je recherchais, vous étiez pas mal tous prêts, la bonne réponse, mais c'est entre 9 à 12 tasses ou 2 à 3 litres d'eau ou de liquide, je devrais dire, par jour. Je ne parle pas simplement de l'eau ici. Donc, on peut considérer que l'eau qu'on va boire pendant la journée, ça va nous permettre de nous aider à atteindre le 9 à 12 tasses. Mais il faut se rappeler aussi que le lait, les breuvages à base de plantes non sucrées, le café et le thé avec modération et même certains aliments aqueux comme les soupes, les smoothies ou même les fruits et les légumes qui contiennent beaucoup d'eau, ça va compter vers le 9 à 12 tasses ou le 2 à 3 litres de liquide par jour. And some of you may be wondering about sports drinks, right? Should athletes be drinking sports drinks? Now, although these may be a choice, some of the time they shouldn't be the main choice all of the time. We want to remember that sports drinks are made of water, sugar, or carbohydrates, and vitamins and minerals, electrolytes. So this is going to be a good choice if an athlete is being active for a long period of time at a high intensity. Otherwise, if it's shorter periods of time, lower intensity, water, plain simple water is a perfect choice. Donc, il y en a peut-être d'entre vous qui se demandent les boissons sportives. Est-ce que les athlètes devraient en boire aussi? T'sais, on voit les athlètes avec des boissons sportives pendant des périodes d'entraînement ou pendant des compétitions tout le temps. Il faut se rappeler que ça peut être un bon choix, mais pas tout le temps. Alors, les boissons sportives sont faites d'eau, de glucides ou de sucre et de vitamines et de minéraux. Donc, ça va être un bon choix si les athlètes sont actifs pour une longue période de temps et à haute intensité. Autrement, l'eau, c'est un parfait choix pour s'hydrater. All right. So, although I did mention, we want to be looking for 9 to 12 cups or 2 to 3 liters of liquids a day, I don't think that it's always very appropriate or easy to go ahead and count all of those liquids throughout the day. So I like to talk about signs of dehydration as well. So there's a couple of different signs that we can look for and easily spot to know if we need to be drinking more water as an athlete. And so the first sign of dehydration is thirst. Pretty simple, right? If I feel thirsty, if my mouth and tongue is dry, if my eyes or skin are dry, if I feel like I need to drink some water, these are all signs that I might be starting to get dehydrated and I probably want to be drinking some water. Alors, j'aime bien parler des signes de déshydratation aussi, parce qu'on va peut-être pas commencer à compter toutes nos tasses ou nos litres de liquide qu'on consomme à chaque jour. Ça peut être difficile d'avoir des chiffres exacts aussi.
Alors, j'aime bien parler de 3 signes de déshydratation qu'on peut facilement identifier pour savoir si on devrait boire plus de liquide. Le premier signe, c'est la soif, tout simplement. Donc, si j'ai envie de boire des liquides, si ma bouche et ma langue sont sèches, si mes yeux et ma peau sont sèches, ça pourrait être des signes que je commence à être déshydratée et que je devrais boire un peu de liquide. The second sign, it's not to drink more juice, but it's actually about the color of your urine. And you probably have heard of this one before. So if your urine has a strong smell and a dark color, like the color of apple juice or darker, then this may be a sign that you're dehydrated and should be drinking some more water. Ultimately, we want our urine to be of a lighter color and not so more the color of lemonade and not have a very strong smell. Keep in mind, though, that certain medications and supplements and even certain foods can change the color of your urine. So take that one with a grain of salt. But generally speaking, the darker your urine, the more at risk you are of dehydration. Alors, mon deuxième signe de déshydratation, c'est la couleur de l'urine. Vous l'avez peut-être déjà entendu, celui-là. Si votre urine a une senteur ou une odeur très forte et est de couleur foncée, comme la couleur du jus de pomme, ça pourrait être un signe que vous commencez à être déshydraté, que vous devriez boire un peu plus d'eau. On veut tout simplement que notre urine soit de couleur plus claire, donc plutôt la couleur de la limonade, et elle ne devrait pas avoir une odeur très forte. Toutefois, rappelez-vous que certains médicaments, certains suppléments et même certains aliments peuvent changer la couleur de l'urine. Alors, prenez ce signe-ci avec un petit grain de sel. And last but not least, my last sign for dehydration here is mood. So, if you are feeling lightheaded, if you're feeling tired, maybe you can't focus very well, or you've got headaches coming on, all signs that you might be dehydrated or starting to. So drink some water. Donc, mon dernier signe de déshydratation, c'est l'humeur. Si vous commencez à vous sentir étourdi, fatigué, peut-être incapable de vous concentrer, ou si vous avez des maux de tête, ça pourrait être un signe de déshydratation. Alors, c'est une bonne idée de boire de l'eau, de se réhydrater à ce moment-ci et s'assurer de boire suffisamment dans le futur. So to recap, signs of dehydration, we want to look for thirst, urine, and mood. Pour récapituler les signes de déshydratation, on veut regarder pour la soif, pour la couleur de l'urine et pour notre humeur. All right. So as I finish talking about hydration, I'm going to hydrate myself as well. And I want to continue by talking about the balanced plate. And some of you may have seen this plate before. This is, of course, the New Canada's Food Guide. And I really like talking about this because it's a great way to balance our meals and make sure that we've got everything that we need to fuel our bodies. So we know that eating well every day really helps set the foundation for athletes to feel and perform at their best, right? And so this is just such a great tool to use and such an easy tool to use to make sure we're getting all of that nutrition. It is true that on some days, such as training or event days, athletes may need a little bit more food, especially from carbohydrate foods, which I'll talk a little bit more about in just a minute. And in that case, the plate may look slightly different. But on most days, even athletes can aim for a well-balanced plate by following Canada's Food Guide. Alors, notre prochain thème de la soirée, c'est l'assiette équilibrée. Vous avez peut-être déjà vu cette assiette ici. C'est le guide alimentaire canadien. Et on sait que manger les bons aliments à tous les jours, ça permet aux athlètes de se sentir bien puis de performer au mieux de leur forme. Puis l'assiette santé, c'est vraiment un outil facile à utiliser qui nous permet justement d'avoir les bons nutriments dans les bonnes quantités pour atteindre une bonne performance.
C'est vrai que pendant les journées d'entraînement ou de compétition, les athlètes pourraient avoir des besoins énergétiques plus élevés et donc pourraient avoir besoin plus de nourriture. Donc, à ce moment-là, l'assiette pourrait ressembler un peu différente et avoir plus d'aliments contenant des glucides, que je vais discuter de dans quelques instants. Mais la plupart du temps, on peut viser pour l'assiette équilibrée comme elle est ici sur la diapositive. All right. So let's talk a little bit more. Let's dive a little bit deeper into each section of the plate. So what does a balanced plate mean? What does that look like? Well, we want to start off with a nice half a plate or half a bowl of fruits and vegetables. A variety of different fruits and vegetables in lots of different colors is what we want to aim for. And I want you to remember fresh, frozen, and canned are all good choices here. We also want to aim for a quarter plate of whole grain foods. Whole grains because they're going to give us a little bit more nutrition, such as more fiber, vitamins, and minerals than white processed grains. But so on most days, that's really what we want to go for. So that could mean bread, it could mean pasta, it could mean tortilla or pita wraps. It could mean different types of grain like quinoa, barley, or oats. There's just so many to choose from. And finally, the last part of the plate, we also want a quarter plate of protein foods. And again, so many to choose from here, so much variety. We can go for animal protein like meat, fish, or poultry, or even dairy products and eggs, or we can go for plant-based proteins like nuts or seeds, beans, lentils, and chickpeas, or even tofu. Alors, à quoi ressemble l'assiette santé? L'assiette équilibrée, je devrais dire, qu'est-ce qui est inclus sur l'assiette? Eh bien, on veut commencer avec une demi-assiette de fruits et de légumes, une variété de fruits et de légumes, c'est ce qu'on veut vraiment essayer d'atteindre ici. Puis, rappelez-vous que les fruits et légumes frais, congelés ou en conserve sont tous des bons choix, ils sont tous nutritifs. On veut aussi remplir un quart de l'assiette avec des aliments à grains entiers comme le pain blé entier, les pâtes blé entiers, peut-être du riz brun ou du riz sauvage, ou même différents types de grains comme le quinoa ou l'orge. Puis finalement, l'autre quart de l'assiette, on veut essayer de le remplir avec des aliments protéinés. Encore une fois, tellement de choix. On peut choisir des protéines animales comme la viande, la volaille, le poisson, les œufs ou les produits laitiers, ou des protéines végétales comme les noix et les graines, les légumineuses ou même les protéines de soya comme le tofu. So eating a variety of foods from each of these sections in these amounts or quantities will basically help athletes get all of the correct nutrition or the correct amount of nutrients. So a good amount of carbs, a good amount of protein, and lots of different vitamins and minerals and antioxidants to help the body work properly, build strong bones and muscles, and help keep the immune system in good shape. Donc, suivre l'assiette santé de cette façon, ça permet aux athlètes justement d'atteindre leurs besoins nutritionnels en termes de glucides, de protéines, en termes de grains entiers qui peuvent nous donner des fibres également. Ça nous permet aussi, comme athlètes, d'atteindre nos besoins en vitamines et minéraux et en antioxydants qui permettront au corps de bien fonctionner, qui permettent de bâtir des muscles et des os en santé et de garder, bien sûr, le système immunitaire en santé également. All right. So I did want to show you guys a couple of ideas of what the healthy plate may look like in terms of actual food, because we look at that healthy plate and we think, okay, it's pretty easy to do, but then we start maybe putting a meal together and forget a few pieces of the puzzle. So a couple of ideas here could be, for instance, a delicious omelet or frittata. So over here, I've got a delicious omelet with eggs and cheese for protein. Lots of different vegetables in here. You can really put whatever kind of fresh or frozen vegetables you like. So what I like to do in mine is put whatever I have in my fridge. Over here, I had
mushrooms and zucchini and tomatoes and peppers and onions. So all of those are mixed in there. And I always like to add maybe a nice slice of toast and a glass of milk on the side to give me a little bit of extra carbs at this meal for energy. Alors, un super de bel exemple ici pour une assiette ou un repas équilibré suivant l'assiette santé. Ça pourrait être un repas à base d'œufs. Donc, on s'aurait fait une omelette avec des œufs et du fromage comme protéines, plein de légumes comme des champignons, des tomates, des piments, des oignons et du zucchini. Puis j'aime bien aussi ajouter à mon omelette peut-être une toast puis un verre de lait pour me donner des glucides qui vont justement donner de l'énergie pour faire du sport. Donc, un repas super simple, prend pas trop longtemps à préparer, mais quand même très nutritif. And next up, we've got the classic peanut butter and banana sandwich on whole wheat bread or toast. So again, eating healthy does not need to be complicated. It does not need to take a whole lot of time. And this is, I think, super important for athletes who maybe don't have that much time to spend in the kitchen anyways, or who are on the go. So something like a peanut butter and banana sandwich, or just a peanut butter sandwich with some fruit on the side can make a really easy, but also very nutritious meal. Donc, comme classique ici, on a un sandwich au beurre d'arachide ou un beurre de noix avec une banane comme fruit. On a toutes les parties de l'assiette, soit des fruits ou légumes, des grains entiers et un peu de protéines avec le beurre d'arachide. Donc, on a tout ce qu'on a besoin, mais vraiment, c'est un repas super simple, très rapide, qui permet justement de donner de l'énergie à un athlète pendant soit des journées d'entraînement ou de compétition. I also love to talk about oats. So a nice bowl of oatmeal works great for any meal of the day or even for a snack. And so over here, I've got a delicious bowl of peanut butter oats or almond butter oats with some bananas, but could be other fruit here like berries. And we even have some slivered almonds and chia seeds on top there for some extra protein, healthy fats, and fiber. So super versatile. I also love putting it in a little mason jar just so it can become portable and I can bring it with me when I'm on the go. So very easy to make. And delicious and nutritious all at the same time. Donc ici, on parle de gruau fait maison, super facile, mais très délicieux et nutritif. J'ai un peu de beurre d'arachide ou de beurre d'amande sur le dessus pour des protéines. On a des tranches de banane et on a même un peu d'amandes effilochées et des graines de chia pour des protéines, des gras santé et des fibres de plus. And last but not least, I always like to talk about stir fries, right? Super easy, super quick, but also very nutritious. All you need is a protein. So over here, we've got some pork, but we could also go for chicken, steak, or tofu. Even beans or chickpeas would work really well in here. You can pick all of the vegetables that you like. Again, fresh, frozen, or canned would all be some very good choices. We've got bok choy, carrots and red bell peppers here, and then put all of that on top of your favorite whole grains such as brown rice or something like whole wheat pasta or brown rice pasta. Alors, comme prochain exemple, j'aime bien parler à propos des stir fries. C'est super simple et quand même très rapide également. Donc, on a tout simplement besoin de choisir une protéine. Ici, on a du porc, je pense, mais ça pourrait aussi être du steak, du poulet ou même du tofu. On choisit les légumes qu'on veut, que ce soit frais, congelé ou en conserve. Ce sont tous des bons choix. Et bien sûr, on met le tout sur un grain entier comme du riz ou des pâtes alimentaires. So awesome, delicious ideas. So that was for the healthy plate. I hope that made a little bit of sense and inspired you to kind of balance your meals using that method. Super easy to do, and I think it's something that's quite easy to teach as well to athletes. And now the next tip that I want to share with you is getting into a routine, right? So sometimes athletes may struggle a little bit getting into that routine and eating schedule or eating routine. And especially, I think during this past year, it may have been more difficult to do so with
our world kind of turning upside down during the pandemic. So it's even more important to kind of hop back onto that train, get back into that routine to kind of improve training and performance. And when I speak about getting into a routine, that could mean a whole lot of different things, but I do want to talk specifically about eating at regular times or following some sort of an eating schedule. So we know that eating nourishing meals at regular times can help with focus, it can help with concentration and mood, reaction times, energy levels, and athletic performance. So even more important for an athlete to try to kind of incorporate a little bit of regularity in the day. So if some of your athletes on your sports teams have a little bit of challenges finding that right routine for them, I wanted to share with you a couple of tips to try. So the first thing that I would recommend here is eating breakfast within 1 to 2 hours after waking up. So we don't need to eat breakfast the minute our feet hit the floor, but we do want to eat soon after waking so that that can really kickstart our metabolism and get our day started on the right foot with a little bit of energy in our system. I also recommend eating a balanced meal and some snacks every 3 to 4 hours, especially on training or competition days. Again, we talked about the body being a little bit like a car and needing constant fuel to fuel workout or give us energy to do the things we want to do during the day. So really making sure that we're getting those meals and snacks, making sure that we're maybe bringing some portable meals and snacks with us when we're on the go so that we can rely on nutritious foods to fuel our workouts is super important here. And for that longer lasting energy, I recommend combining protein and carbohydrate foods together at meals and snacks. So this will make it so that energy will last longer and we won't get pooped out really quickly after a workout. And finally, it's important for athletes to ensure a little bit of wind down time and adequate hours of sleep to help with recovery. Nutrition is one part of it, but it's not the entire picture. It's not the whole piece of the puzzle. And getting those hours of sleep and that recovery time will be super important as well. I also want you to remember that an athlete's routine may look different than another athlete's routine as well. So they don't need to all have the same routine as long as they have some sort of a routine set in place. That's what is important. Alors, après avoir parlé de l'assiette santé, je vais aussi parler de développer une routine. Et quand je parle de développer une routine, on pourrait parler de différentes choses, mais je veux vraiment focuser sur respecter un horaire des repas réguliers. Ça peut être un peu difficile, spécialement pendant la dernière année. Notre monde a été un peu chambardé. Puis on a eu peut-être un peu de difficulté à suivre une routine pendant les temps pas mal différents. Donc, je voulais vous donner quelques petits trucs, quelques petits conseils pour aider à développer une routine régulière chez vos athlètes. Donc, le premier conseil, ça serait de déjeuner dans les 1 à 2 heures qui suivent le réveil. On n'a pas besoin de déjeuner tout de suite en se réveillant. Parfois, on se réveille, on n'a pas vraiment faim, c'est complètement normal, mais on devrait déjeuner dans les prochains 1 à 2 heures pour commencer le métabolisme et bien sûr commencer la journée sur un bon pas avec de l'énergie dans le corps. Je recommande aussi de manger des repas et des collations équilibrées à tous les 3 à 4 heures pour permettre d'avoir de l'énergie constamment pendant la journée pour les compétitions, pour les entraînements. Comme on a parlé au début, le corps, c'est un peu comme un auto et il a besoin de carburant constamment pendant la journée. Je recommande aussi de combiner les protéines et les glucides ensemble pour permettre à cette énergie-là de durer plus longtemps. Les protéines, ça prend plus de temps à digérer et donc ça va permettre aux glucides de se faire digérer beaucoup plus lentement et d'être utilisés plus lentement. Puis finalement, ça ne fait pas nécessairement partie du côté nutrition, mais je recommande de prévoir des périodes de repos et suffisamment de temps de sommeil pour faciliter la récupération. La nutrition, c'est une partie du puzzle, mais ce n'est pas toute
la recette pour le succès, on a aussi besoin de prévoir suffisamment de temps de repos. Je voulais aussi vous rappeler que la routine d'un athlète pourrait ressembler différente de celle d'un autre athlète. Donc, ce qui est important, c'est qu'on commence à développer une routine qui fonctionne pour l'athlète en particulier, mais ça peut besoin d'être pareil pour tout le monde. All right. Let me just see how I'm doing on time here. Perfect. And so the next tip I want to talk about with you guys is to get cooking. And this is probably my favorite tip because like I said at the beginning, I'm a foodie. I'm very passionate about food and I love to cook. And I think this is super important to take into consideration for athletes because we can't rely on, or we can't all rely, I should say, on private chefs. And young athletes will not always be able to rely on their parents or on cafeteria food for nutrition. So it's important for athletes, especially young athletes, to get in the kitchen early on and start developing their cooking and food preparation skills. Start exploring different foods and expanding their palates. And it's really a great time to start doing that early on, but it's never too late. So preparing and cooking meals and snacks, really an essential skill for success, whether you're an athlete or not, and it can really help achieve optimal nutrition and make it so much more easier. So I wanted to share a couple of speedy meal planning tips with you guys to share with your athletes or with your sports teams, or even just for yourselves, right? This is good information for anyone. So first off, it's important to maybe set aside some time to plan meals and snacks every week. Make it a priority, right? Make an appointment out of it. Put some time aside to plan not necessarily all meals and snacks, but certain meals and snacks. And this will help increase the chances that you're going to eat nutritious, nourishing foods and more balanced meals throughout the week. We can also cook once and eat twice. I really like this tip. So what I mean by cooking once and eating twice is cooking larger batches of food so that you can have some leftovers the next day, or freeze some leftovers for days when, you know, an athlete is extremely busy, has lots of training to do, or is going on competition and just needs something quick and easy that they can put in a microwave. So this can be really helpful. I find that things like soups or stews, things like sauces like a spaghetti sauce or casserole dishes work really well for leftovers. And I'm a big fan of meal prep. However, I'm not a big fan of eating the same thing over and over again every day of the week. And I'm sure you've probably seen those meal prep posts online where you see a big spread of all of the same meals ready for the entire week. And although this will save a lot of time, I find that it may not be as great for nutrition because you're just eating the same thing over and over again, and it may become boring pretty quickly. So what I like to suggest in this case is to reinvent your leftovers. Totally okay to cook enough to have leftovers the next day, but why not just switch it up a little bit so that you're not eating the exact same meal. This will make it maybe a little bit more nutritious and will make it a lot more fun. So for example, I like to make a big batch of chili one night, and I'll maybe use those leftovers in a different way the next day. So instead of eating chili the next day, I might bake a sweet potato in the oven and top it with some chili, a little bit of sour cream, some fresh herbs, maybe some avocado, and kind of eat that as a meal. Or maybe I'll put some chili and mix it with some cooked pasta for a quick meal that's a little bit higher in carbohydrates, depending if I need more carbs to fuel my workout or not. So that can make eating just that much more interesting rather than eating the same thing over and over again. Now, I know that timing can be really important for athletes, right? Athletes are super busy people. And so using things like slow cookers, rice cookers, or the microwave can save time. And I would highly encourage it if it fits in your plan. And on the topic of time,
totally okay to opt for healthy convenience foods, such as bagged salads, maybe some whole grain crackers, or little mini hummus packs that you can find at the grocery store. These can all be combined together to make a nutritious meal in just a few minutes. OK, maintenant pour le français. Donc, le prochain conseil que je voulais partager avec vous, c'était de cuisiner, d'aller dans la cuisine, d'explorer, de développer les compétences culinaires parce que dans le fond, les athlètes, il n'y a pas beaucoup d'athlètes, il y a des athlètes qui sont à des très hauts niveaux, mais la plupart des athlètes ne peuvent pas se fier sur un chef privé pour leur nourriture, puis les jeunes athlètes ne pourront pas toujours se fier sur leurs parents ou la nourriture de cafétéria. Donc, c'est important d'entrer dans la cuisine, d'explorer et de développer ses compétences culinaires, même à un jeune âge, pour justement avoir plus de succès en termes de nutrition et de la performance athlétique. Donc, je voulais vous partager quelques petits conseils rapides pour planifier des repas pour que ça devienne un peu plus facile à faire. Donc, premièrement, je recommande de planifier, de prendre du temps à chaque semaine, justement pour planifier les repas et les collations. Donc, faites de ça peut-être là, je perds mon mot, là, mais faites un appointement avec vous-même, dans le fond. Prenez du temps pour planifier les repas pour la semaine, puis ça va vous sauver beaucoup de temps à la longue et ça va augmenter les chances que vous allez manger des aliments nutritifs et des repas bien équilibrés pendant la semaine. Je recommande aussi de cuisiner une fois et manger 2 fois. Donc, ce que je veux dire par ça, c'est de cuisiner assez de nourriture pour avoir des restants le lendemain ou pour congeler des restants pour les journées très occupées. On peut aussi réinventer les restants. Donc, j'aime bien l'idée de faire du meal prepping. Vous avez peut-être déjà vu les photos sur les médias sociaux, un beau spread de repas déjà préparés, mais c'est toute la même chose. Et donc, je trouve que ça peut devenir un peu lâche de manger la même chose à tous les jours. Donc, moi, je recommande plutôt de réinventer les restants d'une autre façon pour vous donner un repas complètement différent le lendemain. Par exemple, moi, j'aimerais bien de me préparer une grosse batch de chili, puis peut-être que le lendemain, je me ferai des pâtes alimentaires, puis je mélangerai ça avec du chili. Ou je me ferai cuire une patate douce dans le four, puis je mettrai un petit peu de chili sulfait avec la crème sûre, de l'avocat, n'importe qu'est-ce que j'aimerais ou qu'est-ce que j'ai dans mon réfrigérateur. Donc, ça me donne un repas complètement différent, mais aussi très nutritif. On sait aussi que le temps est un facteur important à considérer chez les athlètes. Alors, je recommande d'utiliser la mijoteuse, un cuiseur de riz, le micro-ondes ou d'autres gadgets pour sauver du temps lorsqu'on fait la préparation des repas. Et sur le même sujet, c'est complètement correct d'opter pour des aliments un peu plus commodes, comme par exemple des sacs de salade, des craquelins grains entiers ou des petits paquets de hummus, comme qu'on a sur la diapositive ici, pour permettre justement aux athlètes de se préparer des repas nutritifs, mais dans quelques minutes seulement, au lieu de passer plusieurs heures dans la cuisine. All right. So, we talked about making liquids a priority. We talked about following a balanced plate or following Canada's food guide, getting into a routine, and finally we finished off with talking about cooking and meal planning. So with that, I wanted to share with all of you some super amazing resources that we have available for you on the Sobeys Sobeys Nutrition Corner. So I'm actually going to stop sharing my screen here, and I'm going to share the website real quickly with you to show you what that looks like. Let's see. There you go. All right. Oh, that didn't work. 1 second, getting a little bit of technical difficulties. I've got like 2 screens over here. Okay, there you go. And show, and we're going to share that. Okay, so you should be able to see the Sobeys Nutrition Corner on your screen now. And I just wanted to quickly show you where you can find
all of these really great resources. So if we scroll down here, we can see all of the Sobeys nutrition breaks. So what these Sobeys nutrition breaks are, if you don't know about them, these are basically little 10-minute nutrition sessions that I helped develop that were made for Special Olympic athletes, coaches, volunteers, families, and caregivers. So they were made super simply so that they can be offered by anyone, anytime, anywhere. And we've got lots of different topics to choose from that can complement some of the topics that we talked about tonight. So you'll see we've got Canada's Food Guide, we've got a deeper dive in vegetables and fruit, whole grains, protein. We even talk about hydration. We've got healthy eating on the go, mindful eating, and even testing your nutrition knowledge. So these are all available on the Sobeys Nutrition Corner to be downloaded free of charge. So all you need to do is click on one of these, download it, and then you can share this information with your sports team, or you can use this for yourself as well, right? So really great if you want to include a little bit more nutrition information in your sports programs or just at home. And again, these all have evidence-based information. It's all information that you can trust. And they also have a variety of suggested activities as well to make them a little bit more engaging and a little bit more fun. And that's not all. We actually have 4 other nutrition sessions coming up in the next months. So we asked you what you wanted to learn about, and you told us you wanted to learn about shopping your grocery store, stocking your pantry with healthy foods, meal planning, and fueling for sport. So I'll be helping develop these 4 new sessions, and they'll be available on the Sobeys Nutrition Corner for you to use either at home or with your sports team. In addition, that's not all. There's even more. You can go scroll down here on the same page and find all of the Wellness Wednesday videos and recipes. So some of you may have tuned in last summer in May, June, and July when my colleague Rebecca and myself were doing these Wellness Wednesday videos and taking you through how to make some delicious and nutritious recipes to help fuel your athletes. So if you want to have access to these, again, it's all available on the Sobeys Nutrition Corner, and you'll notice that each recipe is linked just below. So these would be great for if you want to do like a virtual cooking class with your sports team and get everybody in the kitchen, get everybody trying out how to make these really easy and delicious recipes right at home. Et maintenant, pour le français, donc, je voulais vous partager quelques ressources qui sont disponibles pour vous gratuitement sur le coin nutrition de Sobeys. Donc, c'est des superbes de bonnes ressources que j'ai même aidé à développer moi-même. Et si on va un peu en bas de la page ici, on va voir justement qu'on a plusieurs séances sur la nutrition de Sobeys. Donc, les séances sur la nutrition, si vous ne savez pas exactement c'est quoi, dans le fond, c'est des petits ateliers de 10 minutes à peu près qui ont été développés pour les athlètes, les entraîneurs, les bénévoles et les familles d'Olympiques spéciaux au Canada. C'est des séances qui ont été créées super simplement. Donc, c'est quelque chose que n'importe qui peut offrir, n'importe quand et à n'importe quel moment. C'est pas juste des diététistes qui vont enseigner ces classes ici. C'est vraiment fait pour être très simple, et être des informations que vous pouvez vous fier dessus. On y a aussi inclus des suggestions d'activités pour rendre les séances un petit peu plus intéressantes, un petit peu plus engageantes aussi. Puis, elles sont tous disponibles gratuitement sur le site web ici, sur le coin de nutrition de Sobeys. Donc, on voit qu'il y a plusieurs différents sujets de disponibles, comme le guide alimentaire canadien, les légumes et fruits, aliments protéinés, l'hydratation. Et donc, c'est tout disponible ici. De plus, on vous avait demandé qu'est-ce que vous aimeriez apprendre en tant que sujet sur la nutrition. Et vous nous avez dit que vous aimeriez d'apprendre un peu plus sur faire une épicerie santé, bien stocker son garde-manger, planifier des repas santé, puis la nutrition pour le sport. Alors, je vais aussi vous laisser savoir qu'il y aura 4 nouvelles séances sur la nutrition qui vont devenir disponibles
sur le coin de Nutrition Sobeys ici dans les prochains quelques mois. Donc, ça va être super intéressant. Ça sera une nouvelle ressource que vous pouvez utiliser. Puis, c'est pas tout, il y en a d'autres ressources qu'on peut utiliser. Donc, si on vient un peu plus bas, en bas de page, on peut voir toutes les vidéos des séances mercredi mieux-être. Vous avez peut-être regardé aux séances mercredi mieux-être en mai, juin et juillet dernier. Et vous me reconnaissez peut-être. J'en ai fait quelques-unes avec ma collègue Rebecca. Et dans le fond, vous pouvez avoir accès à toutes les séances mercredi mieux-être ici sur la page. Les recettes sont tous disponibles aussi. Donc, vous pouvez voir en dessous de chaque vidéo, on a chaque recette d'indiquer. Donc, ça serait une super bonne idée pour une activité de groupe, par exemple. Peut-être que vous voulez faire une petite classe de cuisine virtuelle avec votre équipe sportive et essayer ces recettes délicieuses et quand même assez simples pour justement donner de l'énergie à vos athlètes. All right, so stop sharing that screen and we're going to get back to the PowerPoint so we can finish this off. Okay. There you go. So I hope you guys are super excited about these resources as much as I am. There's so many for you to choose from, and again, they're all free. So I encourage you to check it out. You will be receiving a copy of these slides, and the recording will also be available later on. So if you forget where to find these resources, the link is right on here on the slide. So that concludes all of the information that I wanted to share with you all tonight. At this point, I'd like to open it up for questions or comments. So if you had some questions throughout, Serge and Kendra will let me know and we can go through those, or feel free to type any questions that you have in the chat box right now. Donc, à ce moment ici, on va ouvrir la séance pour des questions ou des commentaires. Je vous invite à me poser des questions dans la boîte des commentaires si ça vous intéresse. Puis Serge et Kendra pourront me laisser savoir. So we did have one question come through during your presentation, Veronique. So I'm going to read that now while we let other people type into the chat. And that was, can you overhydrate? Yes, you can overhydrate. That is actually something that we don't talk about very often, but it is possible to hydrate too much. And this can actually be very problematic and can cause electrolyte imbalances. So again, I think when it comes to fluid intake, everybody's fluid needs are going to be different. The 9 to 12 cups is really just a guideline. It might be a little bit more than what you need. It might be a little bit less than what you need. But I think before even starting to count how much fluids you're drinking throughout the day, look for those signs of dehydration that we talked about. So are you feeling thirsty? Look for the color of your urine and check your mood as well. Alors, la question qu'on avait demandé, c'est est-ce que c'est possible de boire trop de liquide? Est-ce qu'on peut se surhydrater? Et la réponse à ça, c'est oui, c'est très possible de se surhydrater et ça serait vraiment problématique. Dans le fond, ça peut causer une imbalance dans le niveau d'électrolytes dans le sang. Alors, pour la quantité de liquide qu'on a partagée aujourd'hui, le 9 à 12 tasses par jour, c'est vraiment des lignes directrices générales. Donc, ça peut être un peu plus ou un peu moins comparativement à vos besoins personnels, mais je vous recommande de tout simplement d'abord commencer par identifier les signes de déshydratation. Donc, si vous avez soif pendant la journée, regardez à la couleur de votre urine et bien sûr, pensez à votre humeur pendant la journée. Si vous avez certains de ces symptômes-là, possiblement que vous avez besoin de boire un peu plus de liquide. Mais autrement, le 9 à 12 tasses, ça serait pas mal la limite pour la plupart des athlètes. So we've got a couple more come in. So the next question was, can older athletes hold hydration in their body, same as younger ones? Very good question. So in general, as we get older, our bodies tend to not hold on to liquids or fluids as well. So fluid needs may increase slightly as we get older as well, right? But in general, right, again, whether you're an older athlete, whether
you're an adult or a younger athlete, look for those signs of dehydration to make sure that you're drinking enough. Alors, juste pour répéter en français, la question était, si je peux traduire de la bonne façon, est-ce que des athlètes plus âgés peuvent retenir de l'eau aussi efficacement qu'un jeune athlète? Et de façon générale, c'est un peu plus difficile à mesure qu'on vieillit de retenir de l'eau. On le fait moins efficacement, alors les besoins en liquide pourraient augmenter un petit peu plus à mesure qu'on vieillit. All right, and here's the next one. Is it true that by the time you're thirsty, it's too late? Potentially. It's not a black and white answer, but usually when you feel really thirsty, you're already dehydrated. So that's why we're talking about the importance of drinking adequate amounts of fluids before, during, and after sport, not just when you feel super thirsty. So yes, try not to get to that point where you're parched, but just when you're starting to feel thirsty. Donc la question était, est-ce que c'est vrai que lorsqu'on a vraiment soif, que c'est déjà trop tard, qu'on est déjà déshydraté? Et un peu, c'est pas noir et blanc, mais oui, ça pourrait être un signe que vous êtes déjà déshydraté. Alors, essayez de ne pas attendre à ce moment-là. On veut vraiment s'assurer de boire suffisamment de liquide avant, pendant et durant l'activité physique, pas tout simplement lorsqu'on a extrêmement soif. Perfect. And the next one is more for me, I think, to answer. So will the Sobeys Nutrition Corner be in the athletes area for World? So I'm assuming this is related to Training Central. And the answer is yes. It's embedded right in Training Central. So it's very prominent on the site and the athletes will have access to it. Certainly it's a link off the SOC website as well. And we will be posting not only this recording, but Veronique's presentation to the resource site of Training Central next week. So you'll have plenty of ways to access this sort of after the presentation. And a couple more have come in. So how would a teenager's balanced plate look different compared to the generic balanced plate as shown by Canada's Food Guide? So the balanced plate from Canada's Food Guide is actually appropriate for a teenager as well. Again, it may be slightly different based on the teenager's appetite and energy needs, right? The balanced plate is really just a guide, but it is appropriate for a teenager. Alors, on demandait, est-ce que l'assiette santé va être, ou l'assiette équilibrée qu'on a montré tout à l'heure serait la même pour un jeune athlète dans ses teens? Et la réponse est oui. Donc, l'assiette santé est appropriée pour les adolescents aussi. Véronique, on a maintenant 2 questions en français, donc c'est moi qui vais prendre la relève. Combien de temps avant doit-on manger avant la compétition? Il faut tenir compte de la digestion. Oui, absolument. Il faut tenir compte de la digestion. Et ça pourrait vraiment dépendre de qu'est-ce que vous allez manger, combien de temps que vous allez manger avant votre compétition. Donc, ce n'est pas une réponse aussi noire et blanche, mais je vous encourage à garder votre œil pour la prochaine session de nutrition, le plan de nutrition sur la nutrition pour le sport, parce qu'on va en discuter dans cette ressource-là qui sera disponible dans les prochains mois. Alors, de façon générale, donnez-vous assez de temps à digérer. Si vous allez manger un plus gros repas, on veut au moins attendre un bon 2 heures. Si vous n'avez pas 2 heures avant votre compétition ou avant votre sport, essayez de manger tout simplement une petite collation pour commencer. Mais on va donner beaucoup plus d'informations sur ce sujet dans un des ateliers sur la nutrition qu'on va développer, qui sera disponible sur le coin de nutrition de Sobeys. So just to repeat in English, we were asking how much time should we wait, or no, sorry. When should we eat before sport, I guess, was the question. So how much time should there be between eating and playing my sport, going to training or competition? And the answer isn't so black and white. Again,
Lots of nuances here. In general, if you're going to eat a big meal before your sport, you do want to wait a couple of hours at least before actually engaging in physical activity. If you don't have that much time, then you probably just want to eat a small snack to fuel your workout. Otherwise, digestion may get in the way and affect your performance. But if you're looking for more information on this, this will all be covered in the Fueling for Sport Nutrition Break lesson plan that will be coming out in the next couple of months. So I encourage you to keep your eye out on the Sobeys Nutrition Corner for that. On a aussi une autre question en français. Ensuite, je pense qu'on en a une ou deux en anglais encore. Devons-nous uriner entre chaque verre d'eau avant d'en prendre un second? Non, pas du tout. Pas nécessaire. So the question, I think, was, should we urinate between each glass of water that we're drinking? And not at all. Not necessary. So the body is really able to, regulate our urine output. If you don't need to go to the bathroom, you can still drink some water in between. And it looks like the last question that's come through on the chat is, don't teenagers need more protein? No, not necessarily. So when it comes to protein needs, I find that protein gets hyped up a lot. As a general rule, following Canada's food guide and making sure that you at least have a quarter plate of protein at each meal and a little bit of protein with your snacks will probably ensure that you have lots of protein throughout the day to make sure your muscles are healthy, your immune system is healthy, and that you're fueling your body properly. So I know when we do a little Google search or we go on Dr. Google, sometimes we'll see all of these websites telling us to eat more protein, eat more protein, eat more protein, but proteins are not that high, even unless you're a very high performing or a high intensity athlete. So even for adolescents, not that high. Of course, protein needs will really depend from one person to another, and I encourage you to speak maybe to a registered dietitian to know exactly what your protein needs would be or what that person's protein needs would be. Alors, on demandait, est-ce que les besoins en protéines des adolescents sont plus élevés que les besoins en protéines des adultes? Et la réponse n'est pas nécessairement. Souvent, on voit des recommandations de consommer beaucoup de protéines, mais de façon générale, si on suit l'assiette santé la plupart du temps et qu'on remplit le quart de notre assiette avec un peu de protéines à chaque repas, et de plus que je consomme un peu de protéines avec mes collations, je vais probablement avoir assez de protéines pour garder mon corps en santé et me donner de l'énergie pour le sport. And I think that's the last of our questions. So I just want to say a huge thank you to you, Véronique, for coming on this webinar tonight and sharing all of this great information with all of our coaches from across Canada. As I mentioned, these resources will be available to everyone next week on our Training Central resource site. Un gros merci à Véronique. Ce fut une présentation vraiment, vraiment intéressante. Et on a bien hâte de préparer nos athlètes. Et tous ces vidéos et toutes les ressources vont être disponibles. Ils sont déjà disponibles, mais l'enregistrement la vidéo de ce soir va être disponible dès la semaine prochaine sur le carrefour d'entraînement. Un gros merci pour la belle soirée. Thank you so much for having me. I really had a lot of fun talking with all of you and answering your questions. If you're looking for more inspiration, if you're looking for more nutrition tips, recipes, let's connect. I am on Facebook and Instagram. You can find me at Véronique Guittard Nutrition. You can definitely give me a follow or send me a message. I'd love to chat. And again, thank you so much. Thanks for listening. I had so much fun. Alors, merci beaucoup pour votre écoute ce soir. N'hésitez pas à me trouver sur les médias sociaux, soit sur Facebook ou Instagram. Vous pouvez me trouver à Véronique Guittard Nutrition. Ça me ferait plaisir de connecter avec vous. So before we log off tonight, just one final reminder to everyone. We talked about Sobeys at the front end of this call, and just a reminder that from April 1st to 15th, we are encouraging everyone to head to your local Sobeys
to support our annual fundraising campaign, with all funds going towards Special Olympics across Canada. So April 1st to 15th. Donc, juste un petit dernier rappel avant de raccrocher. Il y a la campagne de Sobeys au profit des Olympiques spéciaux qui va avoir lieu du 1er avril au 15 avril, donc dans tous les Sobeys à travers le Canada. Donc, gênez-vous pas d'aller faire un don pour le mouvement des Olympiques spéciaux dans votre Sobeys, dans votre coin. Un gros merci encore une fois à tout le monde. Merci tout le monde. Thanks everyone. Thanks everyone.